Good morning, students. Now I'm going to revise the second lesson, right? That is current electricity. Okay, students, right? Yes, just I'm going to revise this lesson, right? Okay, yes. First, we are going to discuss about short answer questions, that is book back questions, right? Okay, yes, students. இன்னைக்கு நம்ம 2 மார்க்ஸ் மட்டும் புக் பேக் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் 2 மார்க்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 42 மார்க்ஸ் இருக்குது. இந்த 42 மார்க்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த 42 மார்க்ஸ் நல்லா தரவாக இருந்தாலே ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து எந்த 2 மார்க்ஸ் வந்தாலும் நம்மளால் எழுத முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Just listen. Okay, yes. See the first question. Current is a scalar quantity. Why? Right? For this question, the answer is current is defined as the scalar product of current density and area vector. Yes, in which charges crosses. Right? ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் எழுதுனா போதும். எஸ், ஜே வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜேஏ காஸ் தீட்டா. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர். ரைட். செகண்ட் பாயிண்ட், த கரண்ட் can be positive or negative depending on the choice of unit vector normal to the surface area. Normal to the surface area. Right? So these are the 2 points. These 2 points enough for this question. Right? Yes, students? Right. See the second question. Difference between or differentiate drift velocity and mobility. Right? Yes. ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு டைட்டிலுக்கும் 2 பாயிண்ட் போதும். பாருங்கள், ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்கோம். த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அக்யூர் பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்சைட் த கண்டக்டர் when it is subjected to an electric field is called drift velocity. அதாவது drift velocityயோட மீனிங்கை இங்கே எழுதியிருக்கோம். ரைட். அடுத்து இந்த பக்கம் பாருங்கள். The magnitude of drift velocity acquired by the free electrons per unit electric field is called mobility. mu. இது வந்து மொபிலிட்டியோட டெஃபினிஷன். ரைட்டுங்களா? எஸ். த நெக்ஸ்ட், ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட யூனிட்டும் மொபிலிட்டியோட யூனிட்டில் தான் போதும். பாருங்கள், ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி யூனிட் என்ன? மீட்டர். எஸ், செகண்ட் இன்வர்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இங்கே மொபிலிட்டியோடது மீட்டர், தட் இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர். வோல்டேஜ் இன்வர்ஸ், செகண்ட் இன்வர்ஸ். ரைட்? எஸ். ஓகே. நவ் கம் டு third question. Define current density. Yes. ஸோ இந்த டிஃபைன் கரண்ட் டென்சிட்டியில் ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் அந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக எழுதணும். அதாவது பாருங்கள், கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த கரண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர். J is equal to I by A. Yes, definition of current density. After that, you should write compulsory unit. Unit என்னன்னு பாருங்கள். என்ன யூனிட்? ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் -2. ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் -2. Right? Yes. Shall we go to next question? Okay. Next question பாருங்கள். Give the microscopic form of Ohm's law. Just microscopic form of Ohm's law அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? So see that from the current density. So you should write these 2 points. இந்த 2 பாயிண்டே போதும். பாருங்கள், J which is equal to NEVD which is equal to NE. சார் இந்த 2 ஸ்டெப் எழுதணுமா? தேவையில்லை சார்.
Yes, you need not write these two steps. Just you should write directly J is equal to sigma into E. Sigma into E, right? Okay. See the second point. The current density is directly proportional to the applied electric field. This is known as microscopic form of Ohm's law. Right, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தென் அந்த ஒரு பாயிண்ட் இனஃப். Right? Yes. Okay. See the fifth question. Fifth question is give the macroscopic form of Ohm's law. Yes. There are two form. One is microscopic form. Another one is macroscopic form. Yes. ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது, கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஜஸ்ட் remembering the microscopic form and macroscopic form, right? Okay. So for this question you should write that V is the potential difference, I is the current, and R is the resistance. Then the microscopic form of Ohm's law is V is equal to IR, right? Okay. Yes. Next, sixth question. See, this is very important. Yes, 2 marks, right? What are called ohmic and non-ohmic materials? Ohmic and non-ohmic materials, right? Yes. See this ohmic materials for which the current against voltage graph is a straight line through the origin are said to be obey Ohm's law, and they are called ohmic materials. Okay. Again I'm telling, materials for which the current against voltage graph is a straight line through the origin are said to obey Ohm's law. So they are called ohmic materials. So this is the graph between the voltage and the current. It's always straight line. Okay. At the same time, ohmic materials obey Ohm's law. அவ்வளோதான், இப்படி கூட சொல்லலாம். Right? Yes. இப்போ நான் ஓமிக் மெட்டீரியல் பாருங்கள். But material for which the current against voltage graph is non-linear and they do not have a constant resistance called non-ohmic material. This non-ohmic material do not obey Ohm's law, right? And after that you should draw this graph. Okay students? Yes. Right. Shall I go to next question? Right. Next question பாருங்க. Define resistivity of the material. Define resistivity of the material. Right. இதுக்கு எப்படி சார் எழுதணும் அப்படின்னா பாருங்க. See this. The electrical resistivity of the material is defined as the resistance offered to current flow by a conductor of unit length having unit area of cross section. Unit area of cross section. Right? Okay. Yes. After that you should write compulsory rho is equal to 1 by sigma. This equation is enough. Rho is equal to 1 by sigma. This is enough. Right? You need not write this one. This is enough. Okay. Yes. Now come to unit. Unit is ohm meter. Yes. Just you should write this symbol, ohm meter. That's all. Okay. Next, it depends only the types of material and not the dimension of the material. Okay. Yes. Right. ஸோ டிஃபைன் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் எடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் எழுதிட்டு ஜஸ்ட் யூ ஷுட் ரைட் ரோஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை சிக்மா எழுதுனா போதும். தேவைப்பட்டா அப்படின்னா நீங்கள் யூனிட்டில் எழுதுனா போதும். ஓகே. ஸோ இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் தேவையில்லை. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். டிஃபைன் எஸ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி. டிஃபைன் எஸ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி சார் அப்படின்னா டெஃபினிஷன் பாருங்கள். இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி அட் T0. அட்
T0 அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் அட் 0 டிகிரி, ரைட்? அதை நம்ம கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, இட்ஸ் யூனிட் இஸ் பர் டிகிரி செல்சியஸ், பர் டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, ரைட்? எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின், define superconductivity. Define superconductivity. ஓகே, டிஃபைன் சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு 4 பாயிண்ட் எழுதினா போதும். இதில் எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்குது. நீங்கள் இது வரைக்கும் எழுதினா போதும். 1 2 3 4, ரைட்? எஸ். See the first one. The resistance of certain material becomes zero below certain temperature called critical or transition temperature Tc. Okay, and next, the critical temperature for mercury is 4.2 Kelvin. 4.2 Kelvin, right? Yes, this is 1 mark. Okay, yes. The materials which exhibit this property are known as superconductors. Are known as superconductors, right? Are known as superconductors. Now you see the next point. The property of conducting current with zero resistance is called superconductivity. Is called superconductivity, right? So up to this is enough. இந்த 4 பாயிண்டே போதும், சரிங்களா? ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 10th கொஷின் பாருங்கள். Distinguish electric energy and electrical power. Okay, electrical power. See the first one, this side. Electric energy. Work has to be done to move the charge from one end to the other end of the conductor, and this work done is called electrical energy. Electrical energy, right? So this is the definition of electrical energy, right? And after that you should write the formula. dW is equal to du, or dW is equal to V into dq, right? Okay, okay. Now come to this one, electrical power. What is the definition? Yes, see this. The rate at which the electrical potential energy is delivered is called electric power. Electric power, right? Yes. What is the formula? P is equal to VI. You should write P is equal to VI, right? Now come to the unit. Unit of energy is joule. Unit of power is watt. Now practical unit. Practical unit is kilowatt hour. Yes, and here practical unit is horsepower. Okay, next, in the values பாருங்க. 1 kilowatts equal to 3.6 into 10 power 6 joule. Yes, and this 1 horsepower is equal to 746 watts. ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 1 marks, ரைட்டுங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா 1 marks, முக்கியமான 1 marks, ரைட்? ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். ப்ரூவ் தட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் பவர் இன் an electrical circuit is P is equal to VI. ஸோ பவரோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும், P is equal to VI இல்லையா? எஸ். இப்போ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரில் கேட்ட கொஷின், ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். எஸ், see that first one. Electrical energy is given by du which is equal to V into dq, right? And so from this one, the rate at which electrical potential energy is delivered is called power, right? அப்போ அந்த பவர் ஃபார்முலா வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணுறோம். P is equal to electrical energy potential, so electric potential du divided by dt, the rate change of potential. That's why du by dt. U அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம், V into dq divided by dt. ஸோ அதனால் V into dq by dt. dq by dt அப்படிங்கிறது rate of change of what charges, rate of flow of charges. அதனால் நம்ம I அப்படின்னு சொல்கிறோம். therefore next stepல P is equal to V into I அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம், right? Yes, this is enough. Okay students, yes. And see the 12th question. Write down the various equations for power. Okay, equations for பவருக்கு 3 விதமான ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது, அது பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா P is equal to V into I.
Then according to Ohm's law, yes, if you are substituting V is equal to IR, you will get P is equal to I square R, and P is equal to V square by R. So these are the three S types of equation for power. Okay students, yes, right. Okay, now come to 13th question. State Kirchhoff first law. Yes, Kirchhoff first law அப்படிங்கிறது என்ன லா? கரண்ட் ரூல்னு சொல்லுவோம், கரண்ட் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ், அது எப்படின்னு சொல்லலாம்? 2 பாயிண்ட் போதும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். இட் ஸ்டேட் தட் த அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் கரண்ட் அட் எனி ஜங்ஷன் இன் எ சர்க்யூட் இஸ் 0. அது ரொம்ப முக்கியம். அல்ஜிப்ரிக் சம் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக எழுதணும். ஓகே, எஸ். See the second point. It is a statement of conservation of electric charge. Conservation of electric charge. Right? Yes, these 2 points enough for first law. Okay students? Yes. And see the second one. Second rule அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தேன்னா voltage rule. Yes, இது statement பாருங்க. It is state that in a closed circuit, the algebraic sum of product of the current and the resistance of each part of circuit is equal to the total EMF included in the circuit. அதாவது இதில் நீங்கள் முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது வேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா closed circuit, algebraic sum, product of current and resistance and total EMF. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட்ஸ். சரிங்களா? இது ஏதோ இல்லை அப்படின்னா மீனிங்லெஸ் ஆயிரும். ரைட்? ஓகே, நவ் கம் டு செகண்ட் பாயிண்ட். இட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் an isolated system. ரைட்? ஃபார் அ ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். இது கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? எஸ், ரைட். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 15th கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள். State the principle of potentiometer. State the principle of potentiometer. Yes, இதுக்கு நீங்கள் எப்படி எழுதினா போதும் பாருங்கள். Psi is directly proportional to L. Psi அப்படிங்கிறது EMF. எஸ், நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதிட்டு இந்த பாயிண்ட் எழுதலாம், இல்லைன்னா இந்த பாயிண்ட் எழுதிட்டு இது எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? The EMF is directly proportional to the balancing length. This is the principle of potentiometer. இது எழுதிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா எழுதினா போதும். Psi is directly proportional to L. ஓகேங்களா? எஸ், ரைட். ஓகே. See the 16th question. Define the internal resistance of the cell. Define the internal resistance of the cell. இந்த கொஷனுக்கு இந்த 3 பாயிண்ட் போதும். பாருங்கள். A real battery is made up of electrodes and electrolyte. And second point, there is a resistance to flow of charges within the battery, and this resistance is called as internal resistance R. Right? And a freshly prepared cell has low internal resistance and is increased with aging. So these 3 points is enough for this question. Right? Yes. Okay. Now பாருங்க, next question. State Joule's law of heating. Yes. So for this question you should write 3 points, and compulsory you should write this formula I square RT. Compulsory you should write this formula I square RT. Right? Yes. What is the answer? It states that the heat developed in electrical circuit due to the flow, the current varies is directly proportional to square value of the current and directly proportional to resistance of the circuit and time of flow of current. Yes, right? ஓகேங்களா? Yes. See the 18th question. 18th question பாருங்க. Define Seebeck effect. Define Seebeck effect. Yes, Seebeck effect பாருங்க. 2 பாயிண்ட் கம்பல்சரியாக எழுதணும். பாருங்க. In a closed circuit consisting of 2 dissimilar metals. அந்த 2 dissimilar metals அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி எழுதணும். ஓகேங்களா? எஸ். When the junction are maintained at different temperature and EMF is developed, this phenomenon is called Seebeck effect or thermoelectric effect. Thermoelectric effectனாலும் Seebeck effect அப்படின்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான். சரிங்களா? எஸ். See the second point.
The current that flows due to the EMF developed is called thermoelectric current. ஓகேங்களா? எஸ். And see the third point. The two dissimilar metals connected to form a junction is known as thermocouple. Yes, is known as thermocouple. நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினாலே போதும். தெர்மோகப்பிள் அப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும் எழுதினா போதும், இல்லைன்னா விட்டுலாம். ரைட்டுங்களா? எஸ். அடுத்தது பாருங்கள். டிஃபைன் தாம்சன் எஃபெக்ட். தாம்சன்ஸ் எஃபெக்ட். ரைட்? ஓகே. தாம்சன் எஃபெக்ட் பாருங்கள். If 2 points in a conductor are at different temperatures, the density of electrons at these points will differ, and as the result, the potential difference is created between these points. Okay? Yes. Thomson effect is reversible. ரைட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் போதும். ஓகேங்களா? எஸ். அடுத்து பாருங்கள். 20th question. Define Peltier effect. Yes. When an electric current is passed through a circuit of a thermocouple, heat is evolved at one junction and absorbed at the other junction. This is known as Peltier effect. The Peltier effect is reversible. ரைட்டுங்களா? எஸ். சி இந்த 4 கொஷின்ஸ்லேருந்து, அதாவது ஜூல்ஸ் லா, சீபெக் எஃபெக்ட், தாம்சன் எஃபெக்ட், பெல்டியர் எஃபெக்ட், ஏதாவது ஒரு எஸ் கொஷின் கண்டிப்பாக கொஷின் பப்ளிக்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 4ஐயும் கம்பல்சரியாக படித்து வச்சது பெட்டர். சரிங்களா? ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க 2 மார்க்ஸில். ரைட்டுங்களா? எஸ். நவ் லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். 21th கொஷின். வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சீபெக் எஃபெக்ட்? ரைட்டுங்களா? ஸோ இது நீங்கள் 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினா போதும், இருந்தாலும் 3 பாயிண்ட்ஸஸ் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும். ரைட்டுங்களா? எஸ். இதை பாருங்கள். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். சீபெக் எஃபெக்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் thermoelectric generators which are used in power plant to convert waste heat into electricity. Right? And next, this effect is utilized in automobile as automotive thermoelectric generators for increasing fuel efficiency. Right? Okay. Third point, Seebeck effect is used in thermocouples and thermophiles to measure the temperature difference between the two objects. Right? Okay. Yes. So this is book back questions over. Now we are going to discuss about short answers, that is conceptual questions. ஸோ இது இல்லாமல் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம். எஸ். இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 22 கொஷின். சி ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். டிஃபைன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. டிஃபைன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி என்னென்னு பாருங்கள். த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் மூவிங் சார்ஜஸ் கால்டு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ரைட்டுங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட், டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இன்டீரியர் கொஷின் தான். பாருங்கள். The electric current in a conductor is defined as the rate of flow of charges through the given cross-sectional area. எஸ். அப்போ எது சார் நம்ம இங்கே 2 ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கு, எது எழுதலாம் சார்? ஒன்று போதும் சார். தட் இஸ் ஐசி ஈக்குவல் டு Q/T, ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ். அது மட்டும் போதும். அது யூனிட் அப்படிங்கிற எழுதிங்க. இட் இஸ் அ SI யூனிட். சாரி, the SI unit of current is ampere. It is a which quantity? Scalar quantity. It's a scalar quantity. Right? Yes. This is enough. Okay. Yes. Next question. What is called conversional current? ஸோ முன்னாடி டிஃபைன் கரண்ட், இங்கே கன்வர்ஷனல் கரண்ட். இரண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? see this first one. By conversion, this flow in the circuit should be, this is B, should be from the positive terminal of the battery to the negative terminal. Yes, to the negative terminal. This is called as the conversional current or simply current. It is in the direction in which a positive test charge would move. Yes, these 2 points is enough. Right? Okay. Next, 25th question. What are called free electrons and positive ions? What are called free electrons and positive ions? பாருங்க, இப்போ ரெண்டுக்கு என்ன மீனிங் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான், செகண்ட் இருக்கிறது என்ன பாயிண்ட்ஸு?
positive ions. First பாருங்க free electrons. Any material is made up of neutral atoms with equal number of electrons and protons. If the outermost electrons leave the atoms, they become free electrons and are responsible for electric current. Yes, this is the meaning for free electrons, right? And the next point is the atoms after losing their outermost electron will have more positive charges and hence are called positive ions. They will not move freely and hence the positive ions will not give rise to current. So this is the positive ions oda meaning. ரைட்டுங்களா? Yes. Shall we go to next question? Right. அடுத்தது பாருங்கள் டிஃபைன் 1 ஆம்பியர். ஸோ இந்த டிஃபைன் 1 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். எஸ், ரொம்ப முக்கியமான கொஷின், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின், ரைட்? எஸ். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன்? சி, 1 ampere of current is equivalent to 1 coulomb of charge passing through a perpendicular cross section in 1 second. Yes, that is equal to 1 ampere is equal to 1 coulomb of charge per second, right? So compulsory you should write this formula, right? Okay. Yes. Next, define resistance of the conductor. Define resistance of the conductor. Yes, என்ன definition பாருங்க. The ratio of potential difference across the given conductor to the current passing through the conductor is called as resistance. That is R is equal to V by I. Yes, the unit is ohm, right? That's all. See the next one. What are the factors that the resistance depends on? What are the factors that resistance depends on? This is also some important question, right? Okay. See the first one. The resistance of the conductor is first directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section. Yes, you should write these 2 points compulsory. After that you should write R is equal to is rho into L by A, or otherwise L divided by sigma into A. Yes, you should write any 2 equations. So sigma is the conductivity, rho is the resistivity, right? Yes. Next பாருங்க, define conductivity of the material. Define conductivity of the material. முன்னாடி question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா resistivity, இப்போ conductivity அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். பாருங்க, the reciprocal of resistivity is called conductivity. Reciprocal of its resistivity is called conductivity. Yes, after that you should write this form equation, that is sigma is equal to 1 by rho. This is enough. Sigma is equal to 1 by rho. This is enough. Yes, இந்த இது மட்டும் போதும், ரைட்டுங்களா? After that the unit is ohm inverse and meter inverse. Ohm inverse and meter inverse, right? After that it depends only the types of material and not the dimension of the material. இது கண்டிப்பா எழுதணும், ரைட்டுங்களா? எஸ். அடுத்தது, எஸ், 30th question. Repairing the electrical connection with the word skin is always dangerous. Why? எஸ், இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக எஸ் கேட்கக்கூடிய கொஷின், கான்செப்ட்ஸில் கொஷினில் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. ஸோ ஏ அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும், ரைட்டுங்களா? மினிமம் 2 பாயிண்ட்ஸாவது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும், ரைட்டுங்களா? See the first point. The human body contains a large amount of water which has low resistance of around 200 ohm and the dry skin has high resistance of 500 kilo ohm. Yes, but when the skin is wet the resistance is reduced to 1000 ohm. Therefore if the resistance decreases, current increases. Resistance decreases, current increases. இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும், ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட், hence the repairing electric connection with wet skin is dangerous.
அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால கரண்ட் அதிகமாகும். அதனால் எஸ் வெட் ஸ்கின்னில் வாக் பண்ணுறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ், ரொம்ப டேஞ்சர். ரைட்டுங்களா? ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா? எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். வாட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் செல்? தட் இஸ் பேட்டரி. எஸ், வாட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் செல்? பாருங்கள் என்ன எப்படி வரும். எலக்ட்ரிக் செல் இஸ் த டிவைஸ் which converts chemical energy into electrical energy to produce electricity. அவ்வளோதாங்க. எஸ், அடுத்தது. It contains 2 electrodes immersed in an electrolyte. These 2 points is enough. ரைட்டுங்களா? இந்த 2 பாயிண்ட்டு இந்த கொஷனுக்கு போதும். ரைட், ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். டிஃபைன் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். டிஃபைன் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஃபைன் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பாருங்கள். த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் a battery or cell does to move a certain amount of charge around the circuit is called electromotive force. Yes, the amount of work a battery or cell does to move a certain amount of charge around the circuit is called electromotive force. Its unit is volt. Right? After this, the EMF of a battery or a cell is the voltage provided by the battery when no current flows in external circuit. Yes, you should write these points. Right? Okay, yes. Next 33 question பாருங்க. Give the sign convention followed by Kirchhoff current rule. Sign conversion by Kirchhoff current rule. ரைட்டுங்களா? எஸ், பாருங்க. Current entering the junction is taken as positive and current leaving the junction is taken as negative. ஓகே, கரண்ட் என்ட்ரு ஆகுது பாசிட்டிவாகவும் கரண்ட் வெளியே போகிறது நெகட்டிவாகவும் எடுத்துக்கிறோம். அதுதான் சைன் கன்வர்ஷன். ரைட்டுங்களா? அடுத்தது 34th கொஷின் பாருங்கள். கிவ் த சைன் கன்வர்ஷன் ஃபாலோடு பை த கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல். எஸ், இது ரொம்ப முக்கியம். பாருங்கள், இங்கே சைன் கன்வர்ஷன் கொஞ்சம் மாறும். அது என்னென்னு பாருங்கள். த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேக்கன் as பாசிட்டிவ் when the direction of current is followed and is taken as negative when the direction current is opposite to the loop. Yes, current and the resistance is taken as positive. Product of current and resistance is positive. எப்போ நெகட்டிவ் ஆகும்? டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த லூப். லூப்புக்கு ஆப்போசிட்டாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா, லூப்பில் ஆப்போசிட்டாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அது என்னவா எடுத்துக்கப்படும்? நெகட்டிவாக எடுத்துக்கப்படும். ரைட்டுங்களா? எடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். த இஎம்எஃப் இஸ் கன்சிடர்டு பாசிட்டிவ் when proceeding from the negative to the positive terminal of the cell. Right? The EMF is considered positive when proceeding from negative to the positive terminal. நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல், அது பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கப்படும். எஸ், எப்போ நெகட்டிவ் எடுத்துக்கப்படும்? when the proceeding from positive to the negative terminal. பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த செல். பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போச்சுன்னா அது என்ன எடுத்துக்கப்படும்? நெகட்டிவாக எடுத்துக்கப்படும். ரைட்டுங்களா? எஸ், ஓகே. நவ் பாருங்கள். வாட் இஸ் கால்டு கேல்வனோமீட்டர்? வாட் இஸ் கால்டு கேல்வனோமீட்டர்? எஸ், so a galvanometer is an instrument used for detecting and measuring even very small electric currents, and it is extensively useful to compare the potential difference between various part of the circuits. இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். வாட் இஸ் கேல்வனோமீட்டர்? இன்சைட் கொஷின். ரைட்டுங்களா? எஸ். நவ் கம் டு 36th கொஷின். வாட் இஸ் கால்டு ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்? நம்ம முன்னாடி வாட் இஸ் டிஃபைன் ஜூல்ஸில் அப்படின்னு எதாவது கேட்டிருக்கலாம். இப்போது தியரிட்டிக்கலாக கேட்குறாங்க. அதுக்கு எப்படி சார் எஸ் ஆன்சர் அப்படின்னா பாருங்கள். when a current flow through a resistor, some of the electrical energy is delivered to the resistor is converted into heat energy and it is dissipated. Right? After that, this heating
effect of current is known as Joule's heating effect. Yes, Joule's heating effect ஓட just meaning மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் இதை மட்டும் எழுதுனா போதும். ரைட்டுங்களா? எஸ். அடுத்தது பாருங்கள். What are the properties of the substance used as a heating element? What are the properties of the substance used as a heating elements? இதுக்கு எப்படி சார்? எஸ் பாருங்கள். An alloy of nickel and chromium called nichrome is used as a heating element. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் எழுதணும். ஏன்? It has high specific resistance and high melting point. It has heated to very high temperature without oxidation. Without oxidation. இது கண்டிப்பாக நம்ம எழுதணும். ரைட்டுங்களா? எஸ். அடுத்தது பாருங்கள். 38. Write note on electric fuses. ஃபியூஸஸை பற்றி நோட்ஸ் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எதுனா போதும். See this. Fuses are connected. Yes, this is spelling mistake. Connected in series in a circuit to protect the electric device from the heat developed by the passage of excessive current. Which current? Excessive current. அதிகமாக கரண்ட்டை அதிகமாக கரண்ட் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது. It melt and breaks the circuit if the current excess certain value. ஸோ கரண்ட் எக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா மெல்ட் ஆயிரும், இல்லைன்னா என்ன ஆயிரும்? பிரேக்கப் ஆயிரும். சரிங்களா? ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். It is a short length of a wire made of a low melting point material. This is very important point. Low melting point material. The fuse is made up of tin and alloy. Yes, it has low melting point. When the high current flow to the fuse or to the circuit, this fuse wire will melt because of low melting point. Right, students? Yes. Okay. Next. Write a note on circuit breakers, that is trippers. Right? Trippers அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. பாருங்கள். Nowadays in-house circuit breakers are used instead of fuses. Right? Next. Whenever there is an excessive current produced due to faulty wire connection, the circuit breaker switch opens. Circuit breaker switch opens. After repairing the faulty connection, we can close the circuit breaker switch. Yes, so these 3 points is enough for this question. Right, students? Yes. And next, last question. Write a note on electric bulb or lamp. Yes, write a note on electric bulb or lamp. Yes, for this question you should write these points. What are the first point? It consists of a tungsten filament kept inside a glass bulb and heated to enhance by a current. Right? The melting point of the tungsten wire is 3380 degrees Celsius. After that, the enhanced electric lamps, only 5% of electrical energy is converted into light energy and the rest is wasted as a heat. That is remaining is waste one, that wasted as a heat. Okay. Okay, students. Right? Okay. Students, we discussed 40 questions. Okay, ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி இந்த 40 கொஷின்ஸை ஃபுல்லாக உட்காந்து தரவை படிங்க. இந்த 40 கொஷின்ஸை நீங்கள் தரவு பண்ணாலே போதும். ரைட்டுங்களா? எஸ். ஸோ இதுதான் மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ். இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது கொஷின்ஸ் வரும். ரைட்டுங்களா? எஸ். தென் இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும். ரைட்டுங்களா? எஸ். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுமாரோ we will discuss 3 marks and 5 marks. Okay, students? Right? Yes. நாளைக்கு நம்ம 3 marks revision பண்ணலாம் and 5 marks revision பண்ணலாம். Okay, students? Yes. Okay, students? Yes. We'll see you on next class. Okay, students?
தேங்க் யூ.